টিকা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিল হু। একাধিক ধরনের টিকা মিশ্র করে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মহল থেকে বলা হচ্ছিল এর ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। তবে সেই সব যুক্তিকে উড়িয়ে দিল হু এর চিফ স্বামীনাথন। তিনি বলেন, এই ধরনের টিকা ব্যবহারের পর মানুষের বেশ কিছু সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পদ্ধতি মানুষের জন্য যথেষ্ট ক্ষতিকারক বলেই মন্তব্য করলেন তিনি। এর কারণ হিসেবে জানানো হয়েছে, মিশ্র টিকাকরণের ক্ষেত্রে এখনও সঠিক তথ্য নেই, এমনকি এর প্রভাব মানব শরীরে কতটা এবং কিভাবে পড়ে সেটাও স্পষ্ট নয়। তিনি এই ধরনের মিশ্র টিকাকরণকে ডেঞ্জারাস ট্রেন্ড হিসেবে আখ্যা দিলেন। I really want to caution folks, because there is a tendency now for people in countries with enough availability of vaccines to voluntarily start thinking about an additional dose. There are people who are thinking about mixing and matching. We receive a lot of queries from people who say they've taken one and they're going to planning to take another one. So it's a little bit of a dangerous trend here, where people are we're in a data-free, evidence-free zone as far as a mix and match. There is limited data on mix and match. There are studies going on. We need to wait for that, and maybe it will be a very good approach. But at the moment, we only have data on the AZ vaccine, Oxford AstraZeneca, followed by Pfizer. So it will be a chaotic situation in countries if citizens start, deciding when and who they should be taking a second or a third or a fourth dose. The other thing, just to add again, is if we are tracking the policies in countries. We have 4 countries that have announced a booster program and a few more that are thinking about it. If 11 high and upper middle income countries decide, some of them are large countries, that they will go for a booster for their populations or even subgroups, this will require an additional 800 million doses of vaccine. And we were just, the DG was talking about why we need to prioritize doses through COVAX to go to countries where the frontline and healthcare workers have not been vaccinated, and the elderly and the vulnerable. So at this point, when there is no scientific evidence to suggest that boosters are definitely needed, we have seen in some countries an increase in infections, but no significant increase in hospitalization or deaths. And it may well be that you need boosters after a year or 2 years. But at this point, after 6 months of the primary dose, there doesn't seem to be any indication. And we'll continue to work with public health agencies around the world who are tracking this data. SAGE is following the evidence very carefully. And we will make recommendations on boosters when we think that they are needed. It has to be based on the science and the data, not on individual companies. সদ্য করোনার দ্বিতীয় ঢেউ সামলে উঠেছে দেশ। তৃতীয় ঢেউ ঘিরে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন চিকিৎসকরা। তাতেই মিশ্র টিকা ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা চালানো হচ্ছিল। ঠিক এমন সময় মিশ্র টিকাকরণ নিয়ে সতর্ক বার্তা দিলেন হু। ভবিষ্যতে ফাইজার, মডার্না, স্পুটনিক ভির মতো একাধিক টিকা বাজারে চলে আসবে। তবে কোনটার সঙ্গে কোনটার মিশ্রণে ভালো কাজ হবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। কোন দুটি মিশ্রণ কার্যকারী হতে পারে তা নিয়ে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন রয়েছে। তবে মিশ্র টিকা কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা জোরালো বলেই মনে